Good afternoon, buenas tardes. I am Sarah, they, them. I'm the Communication Specialist Organizer for the Coalition for Restaurant Safety and Health, or CRUSH. And today I'm joined by Dr. ODell, who's going to give us some information about COVID-19. Dr. ODell. Hi, good afternoon. I'm Dr. ODell. I'm an urgent care physician with Atlantic Care Urgent Care, and I'm a clinical assistant professor and volunteer faculty at Rowan School of Osteopathic Medicine. I'm also a member of the Reserve Corps for Gloucester County, New Jersey, and the director for the Health Advisory Board of the Hispanic Center in Landisville and Atlantic City. So thank you for having me with you today. Oh, amazing. No, we're so happy to have you. I'm just going to dive right in. So with all of the COVID-19 cases in restaurants, we're just trying to put some more information out there. After exposure, when should you get tested? Well, the best time to get tested after an exposure, if you have no symptoms, is day 5. Okay, now the CDC has kind of differentiated people that are vaccinated and people that are not. So people that are fully vaccinated should be tested day 5 to 7 after that exposure, because we tend to think that if you're test negative at that point, you most likely are not going to get infected from that exposure. Now, people that are not fully vaccinated, the CDC says that you should test right away, with the caveat that still at days 5 to 7, you should get retested again and, make sure that you don't have, acquired the virus or you're not getting sick. And again, less likely that you will get from that infections, from that exposure. Okay. I wanted to kind of let you know a question that a lot of people ask me is those 5 days of quarantine, right? So the virus has not changed. The virus still has a 14-day incubation period. So from the day that you're exposed to someone, 14 days out, you can still get sick. The reason why the recommendations is because, most people get sick at that time. And that's why we say, if you don't get sick at this point, we test you, you're negative, most likely you're not going to get it. But I always advise people to be cautious for those full 14 days because the virus has not changed. Up to that 14-day, people can still get sick. What if you are asymptomatic and have been exposed? Yes. So again, if you're not vaccinated, you should test right away. And if you're vaccinated, and when I say vaccinated going forward, is fully vaccinated, you had received at least 2 doses of the vaccine or 1 of the J&J, and you had your booster. If you're missing a booster or you only have 1 vaccine except for the J&J, we're still consider people not being fully vaccinated. Okay. If you're asymptomatic, should you get tested? Okay, so the CDC actually has a recommendation for it. So no, if you don't have any symptoms, you were not exposed to anyone, there's really no reason to test you unless we're screening. And there is criteria for screening. We want to screen people that are congregated settings like nursing homes, correctional facilities, homeless shelters. So if you're in a place that, there's a lot of people in very close spaces, they are recommending just screening, routine screening. Also, if for people that are coming into the hospitals, so most hospitals that are coming in, if you're going to be hospitalized, you're going to be screened and you're going to be tested for COVID, even if your symptoms coming into the ER have nothing to do with it. And then also people that are getting procedures and surgeries, because, if you're going to be intubated, a lot of people are going to be working in, close spaces with you. So those patients are also being screened. And then if the resources are available, the CDC says anywhere where you're going to be in close spaces with a large, amount of people should get tested. But those are the reasons that if you have not been exposed and you have no symptoms, those are some of the reasons why to be tested. Yeah. With restaurants, we are often in like a congregate setting. Would you recommend restaurant workers get tested more regularly than? Well, I think that's a great question. I think it comes down to really how much. I know that there's some venues that,
weddings, like large events are still going on, where you have people that are coming in and you have more than 50, 100 people. And that's a tough question. I would say yes, because that is considered a congregate setting, but the caveat is, do we have enough resources to be doing this type of testing routinely for everybody? And I think each local health department is looking at those groups that are coming in, either sports, working in factories where you are also very, tight spaces. And sadly, it comes to resources. Do we have enough to test everybody? And my recommendation is practice the good social distancing. Mask work, washing your hands work, keeping your distance, which is hard when you're working elbow to elbow with someone else, but at least wearing the mask and making sure that those who are sick are not coming into work until they're fully evaluated and until they have completed their quarantine, because sadly, that's another thing that we see a lot. So I'm working, we're short-staffed, everybody's short-staffed. You just want to do what's best for the group, and sometimes it's not the best for the group of, hey, I'm feeling better, I'm coming back. It's really observing those isolation guidelines. Thank you. So how long are you contagious for? So that's a tough question because we don't know. I can't tell you, hey, 2 days and after that you're fine. It really is a range, and it depends how good your immune system is. That's really what it comes down to. So they have done a lot of testing and figure out at what point are you not contagious anymore to others. And we know that even 2 days before you start getting sick, so 2 days before you have any symptoms, you're already considered contagious and you're sharing this with everybody else around you. So 2 days before, and then after that, once you get really sick and you start feeling better, the viral particles that are in your body that could make someone else sick, they start dwindling down. And it really comes down to after a week, you're less contagious. Most people are not able to transmit that disease after 7 to 10 days. Again, that's most people. And that's why once the recommendations were changed, it's like, okay, you need at least 5 days, but you have to be symptom-free for 24 hours without the use of medication before you discontinue isolation. Because if you're still having fevers, we tend to think that there's enough particles in you that you're going to be able to make others sick. Okay, so to give you a vague answer is after 7 to 10 days, you're not considered contagious. As long as you have no symptoms. Right. But with the CDC guideline of 5 days, as long as that means that you've been symptom-free for 24 hours. Yes, and that's what I think a lot of us are not hearing. Yes, it's 5 days, but you have to be symptom-free for 24 hours without the use of medication. So if you have a fever and take Tylenol or Motrin, you don't have a fever anymore, what you do, you just took medicine to hide it, and you're still contagious and you could still share it. Right. That's such a great point. Thank you. Talk about how long you're contagious for. So sometimes we are on the other way, right? So sometimes, people or employers are like, hey, you cannot come back to work until you have a negative test. That's wrong. The CDC actually advised against that. And people can test positive for up to 90 days. Does not mean that up to 90 days you're contagious. You're really not contagious past those 14 days. Even with immunocompromised people, I think the greatest length is like 20 days. But, so that was the only thing, because we see that when people come in requesting tests, it's like, hey, I cannot go back to work until I test negative. And although we tell them that's wrong, that's not what should be going on, we see it a lot. So when is a rapid test useful? The rapid test is useful and is best used when you do it day 3 to 5 of symptoms. And notice I say symptoms. When you don't have any symptoms and you take those rapid tests, they're very inaccurate. So they did a Cochrane, from the Cochrane Library, where a bunch of studies come in and they're reviewed. We saw that, most antigen tests, if you do it at the appropriate time and you do them correctly, and the appropriate time again, those, before a week, okay, they can detect the infection up to 72% when you have symptoms. When you don't have symptoms,
that falls down to 58%. So it's just Wow. almost like flipping a coin. Yeah. But that's why if you have symptoms 3 to 5 days, you take the test. That has that, depending on the test that you buy, it can be as well as like 80-90% accurate. Okay. Would you recommend sticking with PCR testing? Yes, and that's what we do. I know as it takes longer for us to get the results. So with this surges that we have, not only your medical facilities, wherever you could do the testing, even if they're the tests, that you have available from other vendors, they still have to go through a lab and be processed. So anywhere from 24 to 4 days, we're seeing those results coming back. So it's a great idea. That's the best. That's the gold standard. But sadly, it's not always the best thing to do. So those rapid tests are useful for when we really need an answer. So you're really sick. People that are immunocompromised, people that we need to make a decision of, hey, if you are positive, then we know we can treat you, we can do this. That's when those are useful. I tell people, if nothing's going to change, so you unfortunately, have symptoms of COVID, you're sick, you're on day, whatever. By the time we get the results, probably you're feeling better. You have a negative result, it's a true negative. You have no symptoms, then you can go back to work, then you can discontinue isolation. And in the meantime, if you're having symptoms, you really should not be going anywhere, even if that test is negative. Because, and that's the other thing, when we test too early in the illness, we get many false negative tests. Yeah. I mean, it's so hard, especially when you're trying to figure out, is this COVID or is this a cold or is it the flu? Because there's so many other things that can show up the same way. Are there any specific symptoms of Omicron or of COVID-19 in general that people can look out for? Not really, but I'm glad you brought up the flu. So we are seeing, sadly, everybody is very happy. Did you get your COVID vaccine? Yes, I did. I got my booster. Did you get your flu shot? No, I didn't. So, we're so focused on one disease that we're not remembering to do or due diligence, especially when it comes to the flu. The only difference that we're seeing is with the flu, with influenza, we're seeing higher temperatures, higher fever. So people are coming in with, fevers 102, 103, where your COVID fevers and your COVID temperatures are really like 99, 100, 101. So that's the only difference that we see. I mean, with COVID, you can have a wide range of symptoms, anywhere from a runny nose, scratchy throat, to full-blown viral symptoms where you have your fevers, chills, sweats, body aches, which is how we see the flu. So when people come in feeling very ill, we are, assessing for them, making sure that we rule out the flu or other things. And just like you said, I mean, even changes of season, changes of weather, changes, the common cold, those things are still out there. And it mimics a lot of what we see with COVID. So sometimes it's hard to, distinguish, and that's why we do so much testing. Yeah. So how effective is the vaccine against Omicron? Well, they're very ineffective. Okay, so I'm going to go back to how effective they were at preventing COVID. So when the vaccines were first developed and we had the first strains, Pfizer had a 95% efficacy on preventing COVID. So you had a vaccine that almost, totally, you were, almost reaching that if you're vaccinated, you're not going to get sick. Moderna was also 95%, J&J was 66%, and AstraZeneca was 70%. Now, the point of getting vaccinated and the reason why we're still encouraging is, yes, you can get sick. We're seeing so many people that have their boosters that have been vaccinated and they're still getting sick. The point of it is that they are getting less sick. We don't have as severe symptoms. People that are vaccinated are not the people that are ending up in the emergency room, in the ICU, intubating and passing from it. Do we have far and few between? Yes, but it is so much more now, those complications that we're seeing on people that are unvaccinated. So even though they don't protect you
for getting the disease and getting COVID. They're protecting you from being severely ill. Thank you. Thank you so much. Okay. Buenas tardes, mi nombre es Reina Guzmán Cázares, pertenezco al Comité de Madres Inmigrantes del Sur de Filadelfia, respaldado por Crash y 215 People Alliance. En este momento queremos tener respuestas confiables, ya que muchos de nuestros compañeros de la industria del restaurante están, pues están trabajando, otros no. Entonces queremos liberar dudas para dar la mejor información a nuestros hermanos y compañeros para que estemos en condiciones seguras y sanas para trabajar y dar la información. Okay. Buenas tardes, yo soy la doctora Xitlalichomiha ODell. Soy una doctora de clínica de urgencia con Atlantic Care. Soy también una profesora clínica asistente y facultad voluntaria en la Escuela de Medicina Osteopática de la Universidad de Rowan. Soy miembro del Cuerpo de Reserva Médica para el Condado de Gloucester en New Jersey y soy la directora de la Junta de Asesoría de Salud del Centro Hispano de Landisville y Atlantic City. Y muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. Así es. Bueno, una de las primeras preguntas que creemos que es una de las más importantes, y se las diré en español, después de estar expuesto con una persona que salió positivo al COVID, ¿cuándo uno debe de hacerse la prueba? ¿Cuánto tiempo hay que esperar? Ya que muchos de nuestros compañeros pues caen en pánico, no saben qué hacer. Entonces, si alguien... 5 días es la respuesta, pero el CDC divide a las personas que están vacunadas y las que no están vacunadas. Porque si uno tiene las vacunas, y cuando digo personas vacunadas, son personas que han tenido sus 2 dosis de la vacuna con su booster, si es tiempo para ese booster, o las personas que tomaron la J&J, si ya tienen esa vacuna, y su booster, si es tiempo para el booster. Entonces, cuando yo digo personas vacunadas, me refiero a las personas que están completamente vacunadas, ¿ok? Entonces, el CDC dice que si las personas están vacunadas, se deberían hacer la prueba día 5 a 7 después de estar en contacto con alguien que es positivo. Ahora, si una persona no está vacunada, en cuanto se enteren que estuvieron expuestos, pueden hacerse la prueba, ¿ok? Pero el CDC dice que si sale negativo, se la tienen que repetir otra vez en ese día 5 a 7, ¿ok? Pero la mejor respuesta es 5 días y el día que uno se estuvo expuesto a la persona es el día 0. De ahí contamos 5 días y es donde si hacemos la prueba y uno es negativo, es cuando pensamos que probablemente no vamos a tener enfermedad viniendo de esa exposición. ¿Por cuánto tiempo uno puede contagiar a alguien? Okay. Bueno, esa es la respuesta otra vez es de 7 a 10 días, ¿ok? Otra vez, el virus no ha cambiado. El virus todavía tiene una vida latente de 14 días. Entonces, del día de donde una persona está expuesta a alguien, tiene 14 días para enfermarse. Ya que uno se enferma, ¿ok? Uno es contagioso hacia los demás 2 días antes de que uno empezó con síntomas, ¿ok? Y hasta 14 días después de tenerlos. La mayoría de la gente se mejora y no puede contagiar a otros después de 7 días. ¿Ok? Entonces el CDC cambió las recomendaciones diciendo si les da COVID, pueden aislarse por 5 días, ¿verdad? Es la nueva recomendación. Pero tienen que no tener síntomas por 24 horas sin medicina antes de que dejen la cuarentena, porque si uno tiene síntomas todavía puede contagiar a los demás. La mayoría de la gente después de 7 días ya no es contagioso, pero si uno tiene síntomas todavía puede contagiar a los demás. Sí, porque a partir de ahí también tenemos otra duda. Por ejemplo, si usted es asintomático, debería hacerse la prueba
¿Y qué pasa si eres asintomático y has estado expuesto? Okay. Sí, cuando uno, si uno es asintomático y ha estado expuesto a alguien, ok, otra vez, si uno ha estado vacunado, se puede hacer la prueba el día 5, de 5 a 7. Okay. Si uno no tiene las vacunas, aunque no tenga síntomas, debería hacer la prueba cuando sepa y cuando después de 5 días, del día 5 a 7. Si uno empieza a tener síntomas después de estar expuesto a alguien, la recomendación es que se haga la prueba lo más rápido posible. Entonces, en este caso, una pregunta que surge de esto es, ¿cuándo es útil una prueba rápida en esos casos? Las pruebas rápidas, ok, son mejores cuando uno las hacemos de día 3 a 5. Cuando las hacemos antes, no son muy buenas, y cuando las hacemos después de una semana tampoco. Hicieron un estudio donde revisan la gente, cuando las hacemos en esos 3 a 5 días de síntomas, la gente que tiene síntomas, ok, esas pruebas son hasta el 72% efectivas detectando la infección de COVID. Ahora, las personas que no tienen síntomas, ok, esas pruebas son el 58% buenas detectando el virus. Entonces, si una persona no tiene síntomas, esa prueba no es muy buena. Teniendo síntomas de 3 a 5 días, las pruebas rápidas es cuando cuando son más válidas, y la validez, dependiendo en qué compren, es del 70 al 90%. ¿Y qué tan efectiva es la vacuna contra el Omicron? Porque aún sigue siendo algo un poco delicado para algunas personas. Sí, yo quería primero decirles qué tan efectiva es la vacuna, ¿ok? Porque las vacunas contra las cepas que están saliendo no es muy efectiva, ¿ok? Cuando empezamos con la primera infección y cuando las vacunas salieron, la vacuna de Pfizer tuvo una eficacia del 95% a prevenir la infección, ¿verdad? Moderna también fue el 95%, J&J 66%, AstraZeneca el 70% en prevenirlo. Ahora, con las nuevas cepas, la gente sí se está enfermando, pero la gente que está vacunada no está enfermándose tan fuerte. Las personas que están vacunadas no son las que llegan al cuarto de emergencia, no son las que se entuban, no son las que se mueren. Las personas que están falleciendo más de estas cepas nuevas son personas que no están vacunadas. Entonces, aunque sabemos que la vacuna no es efectiva preveniendo la infección, previene la mortalidad. Ok, entonces ahí así podemos pasar a lo que era la primera que hice, ¿no? Qué tan efectiva es y el refuerzo contra el Omicron, ¿no? O sea, esas... Sí. Sí, entonces por eso, y lo también que nos ayuda a no enfermarnos son ponernos la mascarilla, ok, lavarnos bien las manos, mantener esa distancia. Y estaba comentando en la plática anterior, cuando estamos trabajando en lugares muy empacados y que estamos muy, muy juntos, es difícil guardar la distancia, ¿verdad? Pero todavía podemos usar las mascarillas para prevenir que nos enfermemos. Todo eso todavía ayuda. Y si uno está enfermo, no ir a trabajar, no convivir con los demás y estar seguro que observemos la cuarentena. Otra vez, 5 días desde que uno se enferma, pero no tener síntomas antes de regresar al trabajar, porque yo sé que muchas veces decimos, oh, yo me siento bien y regresamos, pero si todavía tienen síntomas como tos o fiebre, sin tomar la medicina, todavía son contagiosos, ¿ok? Porque uno puede tener fiebre, se toma Tylenol, Motrin y se siente uno mejor, pero si todavía necesita tomar la medicina para ocultar esas fiebres o para tratar esas fiebres, todavía pueden infectar a los demás. ¿Ok?
Y la otra cosa que quería decir es también como dije, después de 7 días, la mayoría de la gente ya no es infecciosa a los demás. Pero si se hacen las pruebas, especialmente la prueba de PCR, esas pruebas pueden salir positivas hasta 90 días. ¿Ok? Y eso no significa que son contagiosos. Ya no son contagiosos después de esos 10 días, a veces, 7 días, a veces 10 días, dependiendo en los síntomas, pero son los síntomas los que dictan cuando uno puede dejar la cuarentena y cuando uno ya no es infeccioso. Y referente a las mascarillas en el área de trabajo, ¿uno debe de permanecer 8 horas con una misma mascarilla o es necesario cambiarla? Porque a veces se moja. Bueno, es lo que iba a decir. No es necesario cambiarlas a menos de que si se mojan, si se rompen, si no está bien la estructura de la máscara, es cuando necesitan cambiarse. Y es una por día, ¿correcto? Sería lo mejor, sí. Ok, no, ahorita con la mascarilla quirúrgica y la mascarilla de tela aún hay un inconveniente. Bueno, las mascarillas, ¿verdad? Las N95 que se usan casi siempre en el hospital, los respiradores de las N95 es la mejor. Después de ahí se llama K95, la K, ¿verdad? K95. Después de ahí son las mascarillas quirúrgicas, que es la que más gente está poniéndose en la comunidad, y después de ahí son las de tela. Entonces las de tela son las que tienen menos eficacia a prevenir el contagio, pero todavía sirve, es mejor que nada, pero lo mejor es esas mascarillas, y si pueden hacer las dos, está mejor. Como las dos, o sea, usar una quirúrgica y Hay una de tela. hay gente que usa la mascarilla quirúrgica y encima de esas ponen la de tela para combinar su ropa o para combinar el uniforme o para, no sé, que les guste mejor la de ropa, y está bien. También 2 máscaras quirúrgicas es bueno cuando uno está en lugares que están muy encerrados y alrededor de mucha gente. Hay una mascarilla que se llama Shield. Sí. ¿Esa cómo se usa? ¿Con qué más Bueno, se usa? la recomendación todavía sigue, es ponerse la mascarilla quirúrgica y encima de eso ponerse el shield. Así es como nosotros trabajamos en las clínicas. Y esa sí se puede limpiar, no es Sí, desechable. exactamente. La mayoría uno la puede limpiar con alcohol del 70% o clarasol. Cualquiera de los dos es bueno limpiando esas mascarillas. Ah, ok. Porque muchas veces no sabemos si te la tenemos que desechar o cómo la tenemos que limpiar, y la podemos combinar tal vez con la mascarilla de tela también. Exactamente. Ok, muy bien. Creo que esas son las dudas más importantes que yo tenía hasta el momento. Bueno, muchas gracias por invitarme. Thank you. Gracias a usted. Gracias, Reina, and thank you, Dr. ODell, for doing this. This has been You're wonderful, and I'm welcome. so thankful to be able to share this information with our community.